film. Bu hafta Ernest and Celestine çalışacağız. So I took to have a look at scenes and maybe try and work on emphasis of arms and hands this lesson. Ben sahnelere baktım ve bu derste kol ve el hareketi üzerine odaklanmayı düşünüyorum. Öyle bir sahne seçtim. Because I know I had that trouble when to use how arms move for dialogue and çünkü ben kolların diyalogla birlikte hareketini çalışırken zaman zaman bunda zorluk yaşıyordum. So this lesson I want to try and have a look at like whole arms and hands, and then maybe next lesson we can try and look at just hands, like close-up shots, and like doing maybe basic movements and stuff like that. Bu derste kolların, omzun ve elin birlikte hareketine çalışacağım. Bir dahaki ders için belki yalnızca elin hareketine odaklanabiliriz. So, okay, so let's play. I can play it with sound if you want, but she just talks generally about, like what's wrong with the situation, and mostly like the whole emphasis is that bears live on the surface and the mice live underground. Sesle oynatacağım videoyu. Bu videoda genel olarak bu durumla ilgili konuşuyorlar. Okay, so I'll play. Oynatıyorum. So you can see how she's very, her arms move a lot here. Evet, gördüğünüz gibi kollar çok fazla hareket ediyor burada. So I'll try and zoom in because she's so small, so we can see like everything. Karakter çok küçük olduğundan dolayı biraz zoom in yapacağım ki her şeyi görebilelim rahatlıkla. So also in this style, the hands are very loose, like especially for small characters. So they're not fully like rendered. It's just sometimes like little just lines and that's it. Evet, böyle küçük karakterlerde eller genellikle çok ayrıntılı verilmez. Belki sadece çizgi şeklinde gösterilir. Çok fazla ayrıntıya girilmez. So if we just focus on the whole arm movement. Eğer yalnızca kol hareketine odaklanırsak buradaki. Okay, trying to find like a bright enough pen to show up. Yeterince bir parlak bir kalem seçmeye çalışıyorum gösterebilmek için sizlere. So here you can see that her arm actually like goes upwards and kind of goes into an anticipation here. Evet, gördüğünüz gibi kollar burada yukarı doğru çıkıyor ve daha sonra bir anticipation pozuna geçiyor. And then with that, because I think at that point she says, so what? So at that point where she goes, what? The hand goes down. Yani burada karakter so what ne olmuş yani Türkçesi bunu diyor ve what derken eller aşağı doğru iniyor. Also you can see that like the fist, it's up and then it faces backwards. Here. Evet, burada elin yumruk şeklindeki biçimi ilk önce yukarıda, daha sonra kollarını aşağı indirdiğinde bu yumruklar arka tarafa doğru dönüyorlar. But also you can see how the whole posture and even the tail are, very,
straight. So, you know, it's a very, you get the emphasis of like, you know, her rebelling basically. Evet, burada vücut oldukça dik, kuyruk ise arkaya doğru tam dik bir pozisyonda uzamış durumda. Yani burada karakterimizin bir baş kaldırı durumunda olduğunu vücut postüründen görebiliyoruz rahatlıkla. So even if you watch the tail, because like if you do have animal characters with tails, you can have the tail as to add like emphasis as well. So that can, you know, you can use it alongside, you know, body language to sort of build up on that. Hı hı. Evet, hayvan karakterlerde kuyruğun hareketi de vücut diline bir anlam katmak açısından kullanılır. Kuyruğun hareketinin vücut dili anlamında bir anlamı vardır. So here, you know, you can see that it's going into small anticipation, the tail, along with the arms, and then it pops straight away into the, you know, the angry pose, if you could say. Evet, burada ilk başta kuyruğun küçük bir kıvrım yaparak anticipation pozuna geçtiğini ve daha sonra bu şekilde tam arkaya geriye doğru uzadığını, biraz fırlama gibi bir pozisyona geçtiğini görüyorsunuz. So a lot of the style in this film has some bits are very smooth, but then you have a lot of very like nice popping animation like that. So you don't have too many in-betweens, but it goes from one keyframe to another. Bu animasyonda bir keyframe'den diğerine keskin geçişler görebiliyorsunuz. Çok fazla in-between'ler olmuyor aralarında. So then as we go, she relaxes a little bit. She's still in you know, with the arms back. She's in that defiant pose, but it's a bit relaxed. So you get that pop and then it relaxes. Evet, burada baktığımızda ise birazcık vücudun gevşediğini görüyoruz. Kuyruk hafifçe kıvrılıyor. So as she continues talking, like, you know, what's happened? Like, what's wrong with this? And then you've got her hand coming up to point at Ernest. Burada ne olmuş yani gibi bir konuşma yapıyor. Daha sonra eli yukarı doğru kalkıp Ernest'i gösteriyor. So she does a little dip, but you can see the hand is starting to come up, and that's you can see what I mean with the style being very loose in terms of some limbs. The hand is just very much this kind of shape. But you can see like the emphasis of the finger already, like you get this coming just from those two shapes. Evet, burada baktığınızda bir parmak sanki aşağı doğru gösteriyor gibi bir görüntü var. Yani hani bir parmak hissiyatı, bunun üzerine bir hareketin geleceği burada veriliyor öncesinden. So then she does dip and then she comes back to face forward even more. So she's still facing, but you know, she does a dip and then goes in more because, you know, she's going like, well, is that it? And then she points obviously at him. Evet, burada karakter öne doğru giderek parmağıyla diğer karaktere doğru uzatıyor parmağını. And she continues scolding him. Ve ona bağırmaya devam ediyor. And now we have, again, she's got small anticipation again. And this is like an anticipation and a breakdown in a way, because it kind of goes down, but it's like you're in between for the next movement of the hands.
Evet, burada hem bir anticipation hem de bir breakdown görüyoruz. Bir sonraki harekete geçiş için hazırlık burası. So if you watch, she does a little dip, and then, faces backwards. Well, she leans backwards and then presents, her arms like, Evet, burada kolunu aşağı doğru uzatıyor, diğer kolunu. So I think this is the point where, she's talking, bears above and mice below. So the emphasis on the dialogue is that she'll be, she points with her hands like the bears are here. So like with her hands like this, and the mice should be, below. So you could have both her hands like that. So she could do it like this. But, the emphasis on the hand going backwards works as well. I couldn't figure out what you mean, actually. Yeah, sorry. When you work with like dialogue, sometimes you need to emphasize, like on certain words, you'll move the hands in a certain direction. So to emphasize that, like the bears are here, so her hands go down on here, but then for the second part, because the mice are supposed to be underneath, she points. She takes her hand to the back and kind of does this. I don't know if that makes sense. Yeah, it's better now. Eller ne söylediğimize göre, onun vurgusuna göre hareket ediyor. Burada farenin kolunun hareketiyle söylemek istediği şeyin bağlantısını görüyoruz. So, yani burada what derken mesela kollarını arkaya doğru uzatıyor. Yeah, so, depending on like the dialogue and the meaning of it, you can, move your hands up and down or like point at people or, objects. Evet, diyaloğun içine göre elimizi yukarı aşağı oynatabilir ya da herhangi bir karakteri ya da bir obje gösterebiliriz. Bu karakterde de bu şekilde omuz ve el hareketlerinin işleyişini görüyoruz. So, I was saying before that, you can always have an emphasis of maybe like the second arm pointing, down. So you have both arms pointing downwards to add to what the dialogue is talking about. Evet. Evet, burada iki elinde aşağıya doğru uzandığını, aşağıya gösterdiğini görüyoruz. So, and then, she goes back and then again prepares to, talk to the bear, like, is this it? Is it because of what, like, the norm is? And as she does, you have the hand, it's, open, and then it turns slowly so you can see the outer part, and it balls into a fist, and then it goes back out again. But as she changes her posing to, argue basically with him. Evet, burada karakterimiz pozunu birazcık değiştiriyor. Çünkü karşısındaki karakterle tartışıyor. İlk önce elleri oldukça gevşetiyor. Vücut hareketinde bir gevşeme görüyoruz. So
again, you can see that, you know, she eases slightly out of this pose. Evet, burada şu pozdan bir ease out halini görüyoruz yavaşça. And then again, she goes down. So you have the kind of breakdown and a small anticipation. Burada aşağı doğru gidiyor. Burada bir breakdown ve ufak bir anticipation var. Karakter tam yukarı doğru çıkmadan önce. So, and again, the same thing happens with the tail. It kind of goes up and then, you know, here it hits down before relaxing. Aynı şey burada kuyrukta da oluyor. Kuyruk hafifçe yukarı doğru hareket ediyor. Tam aşağı relax pozisyonuna geçmeden önce. So it's not as strong as in the previous pose, because like what she's saying is not as, you know, let's say aggressive. So you don't need it to be flicking like extremely all the time. Bir önceki pozdaki kadar ekstrem değil burada kuyruğun hareketi. But yeah, so like you can see that it comes to rest at the end. Ve en sonunda rahat bir pozisyona geliyor kuyrukta. So it winds up and then hits the back of the stool and then kind of floats back into resting position. Evet, burada kuyruk önce geriliyor, yukarı doğru kalkıyor. Daha sonra kıvrılarak aşağı iniyor ve rahat durduğu bir pozisyona geliyor. So yeah, so that's the scene that we'll try to you know, animate. Obviously, we don't have to animate the tail. I want to more focus on like the arms and maybe timing arms and hands. Evet, bugün bu sahne üzerine odaklanacağız. Bunun animasyonu çalışacağız. Tam olarak kuyruk olmayacak odamız. Daha çok kollar ve eller üzerine ve bunların timingi üzerine odaklı olacağız. So yeah, so we can have a look at maybe even overshooting a little bit, so you have a bigger pop to the arm movement. And yeah, pretty much it. It's mostly, you know, when you have dialogue or you know what the situation is, that's when you'll have to know when to like use the arm and hand movement. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi diyaloğu bilmek, kol ve elin hareketinin nasıl olacağı konusunda fikir verici olacaktır. Yeah, I mean, I think dialogue helps a lot because it sets something that you can, you know, either point out a person, go, you know, oh, I don't know, or it gives you that tone to what you can do basically with your character. Evet, diyalog karakterin nasıl hareket edeceğinin tonunu, efektini verir böyle durumlarda. Yeah, especially if they're just, you know, standing like this, so they're not doing anything like walking. But even if you walk, you can, you know, move your arms, but nothing that's like a animation that's already taking that's using the arms. So, you know, like lifting or something, you know, you don't want to be moving your arms and trying to have the character to lift, because it's going to clash. Evet, özellikle karakterin mesela ayakta durduğu, pek bir şey yapmadığı durumlarda diyalog bizler için çok önemlidir. Çünkü vücut hareketini diyaloğa göre belirleriz böyle durumlarda. Does anyone have any questions, or, you know, do you want me to go over anything or add anything to the scene? Sorusu olan var mı? Tekrar üzerinden geçmemi istediğiniz bir nokta var mı? I think they are all okay. We can start animate. Yeah.
So we'll start animating. I think because we'll try and make a clearer emphasis on arms, let's keep like the character shape simple. And even we can keep the arms like sticks, because I think that will be like easier to maneuver, but you know, keep hands a bit more detailed. So you know. I can't understand what you said. Oh, no worries. So like what I mean is when we will be animating, let's keep the characters simple. So you know, it can just be like some circles. And for the arms, I think using sticks, so like will be easier. Okay. Yani burada karakteri elimizden geldiğince basit tutmak işimizi kolaylaştıracaktır. Kol kısmı için sadece 2 çubuk çizip bu şekilde de çalışabiliriz. So because we want to see like clear hand movement, because for example, when your hand is going down, you want to add drag to it. So instead of the hand going like this, you'll want to add the hand maybe curving a little bit as it goes down, and then you know, maybe coming flat. Yeah. El hareketlerine bakacak olduğumuzda burada mesela el böyle dümdüz aşağı inmez ama aşağı inerken hafif kıvrımlı bir şekilde iner ve bu el tam aşağı indiğinde bu kıvrım düz bir hal alır. So yeah, I'll try and focus on just, you know, not trying to redraw the whole scene, because you know, that's a lot of work. We want to focus on like a specific area. So evet, tüm sahneyi elbette tekrar çizmeyeceğiz. Çok fazla iş çünkü bu. Karaktere odaklanacağımız için karakteri çizeceğiz. So I'll make a little character like this. Evet, ufak bir karakter yapıyorum bunun gibi bir şey. Yeah, so you know, draw. If you have a character you want to practice on, definitely, you know, go for it. Or if you want to redraw Celestine, that's fine too. There's no restrictions on who you want to animate. Eğer zaten üzerinde çalıştığınız bir karakter varsa burada Celestine yerine onu çizerek ona da çalışabilirsiniz. Ya da ben basit tutacağım ama siz isterseniz Celestine'i ayrıntılı bir şekilde çizip o şekilde de çalışabilirsiniz. Yani özgürsünüz bu konuda. So I'm always, you know, recommending to draw like really simple shapes, because it's definitely helpful. Or, you know, if you want to draw them on separate layers, that's fine too, if it helps you, you know, take apart like main movements from, you know, secondary movements. Ben her zamanki gibi çok basit şekillerle, basit bir karakter oluşturarak çizmenizi tavsiye ederim yine de. Ama eğer isterseniz farklı layer'larda çalışabilirsiniz. Yani her bir uzvu farklı layer'da çalışmakta sizler için kolay olabilir. So, because in this scene, you can see that she's kind of dancing on a stool, because in the previous scene, she's facing the cabinet. So she's basically turning. So you have this little like dance, and as she's talking, and then coming up to scold Ernest. Evet, bir önceki sahnede karakter dolaba doğru dönmüştü. O yüzden şimdi burada Ernest'la konuşacağı için bacaklarında ufak dans edermiş gibi bir hareket var. Bu hareketle birlikte dönüyor ve tam Ernest'a doğru bakıyor burada. So I'll try and kind of skip the stepping and maybe come from a still position. So she's already got a character will have this kind of going. So we already have our bent elbows. Ben şu pozisyondan başlayacağım animasyona.
Kolların bükülü olduğu ve karşıyı gösterdiği, yumrukların karşıyı gösterdiği pozisyonda. Okay, so again, this is our keyframe 1. So I'll add like annotations on which frame is what. So when you're having a look through it again, you'll know where we at. Evet, bu benim birinci keyframe'im. Çizdiğim sahnelerin üzerine notlar yazacağım. İşte keyframe, breakdown gibi. Böylelikle siz çalışırken kolaylıkla takip edebilirsiniz. So again, I expand my first frame just so when I'm rewatching it, it's the loop is not too fast, so it's easier to watch. Evet, ilk frame'imi birazcık uzatacağım. Çünkü izlerken oranın daha görünür olmasını istiyorum. So we will go to the next movement. So that was where the character does a little dip before springing forward. Bir sonraki kareye geçeceğiz. Bu karede karakter hafifçe aşağı inecek yukarı doğru tekrar yükselmeden önce. So you can redraw the previous position or and then you can just move it with transformation tools if you want. Bir önceki kareyi üzerinden tekrar çizip transformation tool'la birlikte taşıyabilirsiniz bunu. Yeah, but also remember to rotate the head down, because if they're going down, you want to you'll want to get the head looking downwards as well, so you get that anticipation kind of pose. So then when he points up and gets stretched out, you'll have like a bigger emphasis, and like it will look nicer as an animation. Evet, burada kafa hafifçe aşağı doğru inse iyi olur. Çünkü burası aynı zamanda anticipation pozu da. Kafa tekrar yukarı doğru gideceği için bir sonraki pozda burada aşağı doğru eğilmiş olması etkiyi güçlendirecektir. So you can also rotate the body a little bit forward. So it's kind of, going into a crouching position, but like not an extreme crouch, just a little bit forward. So then you have an arc going for the character. Evet, burada vücudu hafifçe öne doğru düşürebilirsiniz. Hafifçe böyle bükülebilir bacaklar öne doğru. Ama çok ekstrem bir şekilde değil, hafifçe. Çünkü bir sonraki poza geçerken harekette bir aks yakalarız böylelikle. So now coming to the arms, you'll want to anticipate them too. So in a way, they'll have to go up. So they're not going down with the body, they're kind of going up. So you'll have the shoulders moving up, and it will feel like they haven't left the previous position, but they have. Evet, kollar burada yine birazcık yukarıda kalacaklar. Vücut aşağı inmiş olmasına rağmen. So, you might move the hands down, maybe rotate them down a bit, because she's going down. So you'll have small rotation to the hands too, but they're going up at the shoulder. Evet, burada kol kısmı, omuzlar yukarı doğru giderken eller birazcık aşağı doğru rotasyon yapabilirler. And you can go as extreme as you want. Burada istediğiniz kadar ekstrem yapabilirsiniz pozu. So because it's all about being like readability of the scene. So if you want the character to pop and show
like emphasize on what she's talking about, and if she's angry, you'll want to, you know, move to more extreme positions, some of like move the limbs, because it's a cartoon and it helps with adding that flair. Evet, burada yani çizgi film üzerine çalıştığımız için hareketlere biraz ekstremlik katabiliriz. Yani kolu ekstrem bir şekilde yukarı doğru kaldırabiliriz burada. So you can even move the hands even lower. Elleri birazcık daha aşağıda taşıyabilirsiniz burada. So I'll call this our breakdown plus A. So that'll be breakdown and anticipation, because this is kind of like a mix of both. Evet, ben bu poza breakdown ve anticipation her ikisi olarak adlandırıyorum. Yes. So, and then like in next frames, I'll just use B and A, but like, so we have a point of reference so no one gets confused. Evet, burada breakdown ve anticipation uzun uzadıya yazdım. Bir sonrakilerde B and A harflerini kullanacağım. B ve A harflerini. So here you can see, I'll switch off the onion skin. We have like a character preparing, you know, preparing to do the next movement. Evet, burada onion skin'i kapattım şimdi. 2 sahneye baktığımızda bir sonraki hareketine hazırlanan bir karakter görüyoruz. And then we will do our next movement, which is the pointing. Şimdi bir sonraki hareketimizi yapıyoruz. Bu da karşıya doğru parmağını uzatıyordu karakter. So this is our next pose. So it's the extreme kind of everything is very like stretched out in a way. I don't know how else to explain it. Evet. Parmak uzattığı pozisyon değil, pardon. Şimdi bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Bu pozisyonda her şey oldukça gergin. Kuyruk ve vücut oldukça gergin ve dik bir pozisyonda olacak. So again, I'm kind of redrawing the body because the body's not changing much. You know, even though she's only squashing because of the legs. She's not squashing her body. You know, like if she was trying to maybe jump or something. So. Evet, burada vücutta çok fazla bir değişim olmuyor. Yani bir squash olsa bile daha çok bacaklarda hissediliyor bu hareket. Vücutta böyle derin bir squash görmüyoruz. So the only thing I did is just rotate the head so it's looking upwards. Burada yapacak olduğum tek şey kafayı birazcık oynatmak ve yukarı doğru baktırmak. So also always be careful of feet. Unless you know she's going to move back and forth, they try to keep them in the same spot. Evet, ayak konusunda dikkatli olun. Eğer ileri geri gitmiyorsa karakter, ayak hep olduğu yerde dursun. So here we have, she's a bit taller than in the first frame, but that's because, you know, we're emphasizing the point that she's making when she's talking. Evet, burada karakter bir önceki poza göre biraz daha uzun. Ama bu uzunluk karakterin konuşmakta olduğu yöne dikkati çekmek için o tarafa doğru uzamış bir vücut açısı şeklinde bir uzunluk. So here we have the pose, and now I've added a stretched out arm, so you can see it when you're scrolling frame by frame. You can see the kickback from it.
it like punches out. Can get the energy from it. Evet. Burada frame hareket ettirirsem yumrukların böyle dışarı doğru çıktığını artık görüyorsunuz. Burada vücudun enerjisini hissedebiliyorsunuz kolun ve yumrukların hareketiyle birlikte. So, and again, so the hands are still fists, and they're facing outwards. Eller hala yumruk pozisyonunda, aşağıya doğru gösteriyorlar. So, and the next position for it was, so she goes up and then she kind of rests. So you have the pop and then a small drop to the normal height, and she's not too stretched out. Evet, bir sonraki pozda ise, şimdi bu pozda karakter çok uzamıştı. Bir sonraki pozda normal boyutuna geldiğini göreceğiz. So I'm going to reference the first frame because that's like the traditional height for the character. So burada ilk kareyi referans olarak alacağım. Çünkü ilk kare karakterin normal boyutunda olduğu bir kareydi. So, in small bits, you can like make an emphasis. So like here, you can see how much longer her legs are. But that's because like when you're exaggerating, that's okay. But, when they're doing normal kind of basic animation, you want to make sure that, if the character's legs are this tall, make sure that they're this tall when they're like walking or something. Unless like there is something that's happening like this. Yani burada karakterin bacağının bir önceki poza göre oldukça uzun olduğunu görüyorsunuz. Yani normalde çok gerçekçi bir yaklaşımla çalışsaydık bu böyle olmazdı ama hani burada bir etki yaratmak istiyorduk. O yüzden karakter daha uzun bacaklıymış gibi sanki oldu ikinci frame, bir sonraki frame'de. Yeah, because you don't want like the character in one scene to have, to be this tall, and then in the next one be this tall, because that's not consistent, and that's really like important, especially with traditional, because everything is hand drawn, so you have to be very aware of that. So always carry a character sheet, and it's always good to when you have a character, use their head as like a size chart. So when you have like, you can say it's 3 heads tall, so you'll know how tall to make it. Does that make sense? Özellikle geleneksel animasyonda, her şeyin tek tek elle çizildiği animasyonda bu oranlara çok dikkat edilir. Yani bacak ne uzunluktaysa bir sonraki kareye de o uzunlukta geçilir. Hatta orada böyle karakterin boyutlarını belirlemek için şeyler yapılır. Böyle skalalar yapılır. Mesela işte 3 kafa uzunluğundadır karakter, 3'e bölünür ve buna göre vücut oranları belirlenir. So when you're working on a project like that, and if you're say just an animator, the person in charge of like character design and the director will always give you all the references you need, so you don't have to come up with them yourself. You will have everything. You'll have basically like a character bible, that's what they're usually called. So you'll have like what you can do, what you cannot do to a design if when you're animating, and yeah, so you'll know bir projede çalıştığınız zaman animatör, yönetmen size karakterin nasıl hareket edeceğine dair referansları verir. Yani kendi kendinize bu sahnede karakterin bacakları daha uzun olsun, bu sahnede daha kısa olsun gibi geçişler zaten yapamazsınız. Okay, so I've marked down our extreme pose and then keyframe 2 when it settles.
Evet, bir önceki extreme pozumdu ve şu anda da keyframe 2 çizmiş oldum. And then let's have a look what happens next. Okay. Evet, daha sonra şimdi bakalım bir sonraki karede ne olacak? So we have the pointing of the finger happening. Evet, burada parmağın karşıyı gösterdiğini görüyoruz. So, you can always animate like straight ahead. So you can just animate as you go, or if you want, and if you feel it's easier for you to do that, you can do your keyframe and then your next keyframe and then work on your breakdown. So you have your reference points. Yani size çalışırken daha kolay hissettirecekse önce birinci keyframe'inizi, daha sonra ikinci keyframe'inizi ve daha sonra aradaki frame'leri çizerek devam edebilirsiniz. So basically here she's kind of in the same position because she goes up and down. Burada aşağı yukarı aynı pozisyonda diyebiliriz karakterimiz. So I'll give her thinking of giving her a bit longer legs, but no, it's pretty much the same kind of pose. It's just, it goes from the same height down and then back to the same, maybe a tiny bit taller. Yani acaba bacaklar biraz daha uzun muydu burada diye düşündüm ama yok, aşağı yukarı aynı pozisyondalar. So, and she's got her, finger up. Evet, burada parmağı yukarı doğru görüyorsunuz. And at this point, she still has a straight arm on the other side, but we can always try and soften it a little bit. Of course, it depends on what she's trying to, say. Evet, bir parmağı karşıya doğru uzatırken diğer kolu yine arkaya doğru gergin ama birazcık o gerginliği yumuşatıyorum bu koldaki. But you can always add that on the next frame and basically have a pointed more like this. So it's a straight arm, you have a clear direction, or she's I'm pointing with a straighter arm. Bir sonraki pozisyonda el önde parmağı kalkmış olan el biraz daha karşıya doğru uzuyor. Yani göstereceği noktaya doğru yöneliyor uzayarak. And then you can add a stronger emphasis on the other arm with straightening it. Evet, diğer kola da hafif bir vurgu yüklüyoruz onu da biraz uzatarak. And also the head can go up if she's talking towards. So you want to make sure the character is looking at the other character if they're being very direct with them. Evet, burada kafayı da birazcık yukarı doğru kaldırıyoruz. Çünkü karakter konuştuğu kişiye doğru bakıyor. O hissiyatı vermemiz gerekiyor. So I'll add a breakdown here. Burada bir tane daha breakdown var. So this is again the breakdown and the anticipation. So we'll have a dip a little bit and then
have the, you know, come back up. Patricia, before the breakdown, can you just show the frames that we draw, please? Yeah, of course. So I'll just switch off the onion skin. So here is our, let's call it keyframe 3. Evet, breakdown'dan önceki kareleri tekrar gösterir misin dedi Mina. Evet dedi Patricia. Onion skin'i kapatayım. Burası keyframe 3. And then this is going to be, you know, that would be like your end keyframe, but I will call it keyframe 4 just so we know like where we are. Evet, bu da keyframe 4, yani keyframe 4. You know, you can always, if you want, you can make the hand really straight. If you have like a very angry emphasis, kind of like the body in our third keyframe, you can just keep it very, very straight. Eğer çok sinirli bir durum yaratmak istiyorsanız kolu böyle karşıya tam uzun bir şekilde de uzatabilirsiniz. But really, you know, it's up to you, and like again depends on like the dialogue as well, and the tone. Bu size bağlı, tabii diyaloğa ve tona da bağlı aynı zamanda. How is everybody? Is everyone okay? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yes, it's fine. Good. Okay. Can you play it once? Sure, I'll go through it. Like I'll scroll through it because I don't think the timing is too correct. It's usually like when you have in betweens, it's easier to work it out. But yeah, let's play it. I'll just, when you don't have in betweens, I sometimes extend time on my on all the poses, so then you can have like a rough idea of how they'll, you know, work. Bunu şimdi oynatayım. Arada in between'ler olmadığı için timing doğru değil burada. Ama zaten pozları uzattım tek tek. Bu halindeyken onu oynattığımda yani animasyon nasıl oldu aşağı yukarı bir fikrim olur. So here's the playthrough, so you can see like the pop at the beginning. Evet, burada en baştaki böyle karakterin yukarı doğru fırlamış olduğu hali görebiliyorsunuz. And then because we need the breakdown for the last 2 frames, you get that again, small pop, and then, you know, her coming back with the hand up. Sorry. So like with we'll need like another breakdown, so between here and here, so you have a small you know, like small arc for the body, so when she comes up, you'll have the emphasis, the talking. Evet, 18 ile 22 arasına bir tane daha breakdown koymam gerekiyor. Çünkü burada hareketin o aksını tamamlayabilmesi için arada bir tane daha breakdown pozumun olması gerekiyor. So yeah, I'd keep maybe the anticipation a bit longer. So when you're animating, you might keep it. Belki anticipation kısmını biraz daha uzun tutabilirim. So here I added a few more frames. Burada mesela anticipation'a birkaç kare daha ekledim. So you have time to kind of even push her down a bit more than here. So you can move it a bit down. So then with the next frame being up, it will be a very extreme jump. And that will, like, you know, it will work because, you know, you're trying to make her kind of scary in a way. So, you know, burada karakteri biraz daha burada bir karakteri biraz daha aşağıda indirebilirim hatta. Çünkü böylelikle yukarı
kalktığındaki etki, yani sinirli olduğun etkisini daha fazla verebilirim, daha güçlü verebilirim. So I'll move it down a bit. We can try and maybe in between this this part of the clip. Evet, burada birazcık daha karakteri aşağı doğru taşıdım. So I can show you, you know, the kind of like movement at the wrist when the hand kind of goes in all the directions, basically. Sorry? So like I'll show like when like the wrist change, like you know, does the follow through and like drags, or you know, if you're coming from behind, so the hand will be down before, you know, coming back up. So Evet, burada vücut yukarı kalkacak ama eller hani biraz daha geriden gelecek. Ellerin hareketi daha sonra olacak. so here for the breakdown, we'll have like you have the fist because it's coming from the back. It's at the front, and we'll try and keep like this kind of prepared, so that when we have the next step, so when we animate, it will have like a nice flick to the finger, basically. Evet, burada breakdown'da el öne doğru geldi. Bir sonrakinde buradan parmak yukarı doğru gidecek. Yani burada hoş bir şey olacak, hoş bir aksiyon olacak. Hani burada el öndeydi ve bu parmak böyle kalkacak bu şekilde. So, this wrist is a bit, well, this hand is a bit weird. So, you can try and keep it in the same place if like you're having trouble. Şu halde birazcık sorun var, onu düzelteceğim. Eğer hani siz sorun yaşıyorsanız aynı noktada da bırakabilirsiniz eli orada. Because you know you want to be careful not to have it like vibrate everywhere. So yeah, so like we have it here. Evet, çünkü burada elin her tarafa doğru titrememesi gerekiyor. So we can start to, how I would tackle it is I would try to match it to the next frame, because that's where the hand goes down. So you can have a small ease. And then when it goes out on our keyframe 4, it will have a pop. And like instead of going up and down and up again, I think that will work better. Sorry, can you say that again, please? No worries. Sorry, I just talked too much. So, no problem. If like you're stuck, it's good to have a look at like how the arms are moving, because you don't want it to be like going everywhere in such a small space. So what I'm trying to do is match it to the next hand, because it's going down, so it will cushion, and when it goes back out, it will pop, like the body will do a nice jump. Evet, burada eli sürekli aşağı yukarı kaydırmak da istemeyiz. Çünkü böyle el titriyormuş gibi bir etki de yaratmak istemeyiz. O yüzden hani sürekli aşağı yukarı kaydırma yapmadan şu son karedeki bu parmağın yukarı doğru fırladığı etkiyi en iyi yaratabilecek şekildeki noktayı vurup oraya çiziyorum arkadaki eli. So here, I've gone to keyframe 3 and just adjusted the arm a bit, so it's rotating, and then when we do the pose, it will snap. Evet, burada bir keyframe 3'e geçtiğimde kol hafif bir rotasyonla aşağı doğru, bir sonraki frame'e geçerken arkaya doğru geriliyor ve kalkıyor. So yeah, so you can see the arm, it goes down and then it snaps back up.
Evet, görüyorsunuz kol aşağı doğru gidiyor ve daha sonra yukarı doğru kalkıyor yukarı. So I might even adjust the hand a little bit. So like here, make it a bit more straighter to add like the emphasis of the point. Evet, burada elde birazcık oynama yapacağım. Şu örnekte gösterdiğim gibi eli biraz daha uzun tutarak buradaki vurguyu belirginleştirmek istiyorum. Kolu biraz daha uzatarak, özür dilerim. So then you'll have like a nice energetic animation, because you don't want like, if she's talking in a very direct voice and she's because of the scene she's angry in here, you don't want like animation to be too slow, because it'll be a complete opposite to what she's talking about. So you want to have snappy movement. Evet, burada karakterimiz sinirli bir şey söylüyor. Animasyon çok yavaş giderse bir uyumsuzluk olacak. Animasyonun da hızlı, keskin geçişleri olmalı. So if we play it, it looks nicer. It kind of like when it straightens, it gives more emphasis. Evet, oynattığımda daha iyi görünüyor. Yani eli uzun tuttuğumda vurgunun daha iyi oturduğunu gördüm buraya. Bless you. Thank you. Also, if you look at our keyframe 3, the way our finger is, he's kind of pointing upwards, and then it points this. So we kind of have like a nice arc on that finger. Evet, burada keyframe 3'e baktığınızda parmak tam yukarıyı, gökyüzünü gösteriyor. Keyframe 4'te ise karşıyı gösteriyor. Yani parmak da güzel bir aksı takip etmiş. So you see, like when you animate, without realizing you have arcs everywhere, but you know, it's not something that you don't overthink it. Because it will happen naturally. Like when you're animating, it'll just, when you have your frames, you'll see that naturally. Evet. Yani animasyonda gördüğünüz gibi aslında tek tek her şeyin ayrı ayrı aksı var. Ama yani bunlara böyle takılıp hepsini ayrı ayrı da hesaplamıyoruz. Yani bu doğal olarak kendiliğinden gelişiyor bu zaten. So let's quickly add a couple in-betweens here. So Evet, şimdi hızlıca biraz in-between ekleyelim. I'll add 2 because I think like 2 is a nice number to add when you're going into like anticipation, but like the animation style is pretty quick. So evet, iki tane in-between eklemek araya iyi olacaktır diye düşünüyorum karelerin arasına. and also like it's easy to move like the hand, so that you can, it's not traveling too much and you can see the movement instead of it like jumping suddenly. Evet, burada yani aniden bir zıplama hareketi gibi bir aksiyondan ziyade kolun hafifçe ileri geri hareket edişleri var. So here, I think we can ease in. So basically what we'll do is this. So this is going to be our, so we'll have the middle and then the in between. And so we'll be favoring basically that breakdown and anticipation, because you want to like cushion and kind of prepare, and then for the spring to happen. Evet, burada ekleyecek olduğum in-between'lerin timingi bu şekilde. Burada breakdown ve anticipation'a doğru önce tam yarıya, daha sonra tekrar o ikisinin yarısına gelecek şekilde 2 tane kare ekliyorum. So sometimes when you're in betweening, it may feel that you're kind of drawing over the same lines, but you know,
if you want like a super smooth animation, then you'll have to do that, because even if the line is like literally just next to it, that will make it like super smooth. But if you don't, then cut down on the in-betweens. Evet, bazen in-between'leri atarken sürekli aynı şeyleri çiziyormuş gibi hissedebilirsiniz ama oldukça smooth bir animasyonunuzun olmasını istiyorsanız birbirine yakın da olsa araya in-between atmanız gerekir. So here, again, I'm just copying the head and the body because it's not doing much. And again, we're mostly focusing on the arms. Evet, burada yine kafayı ve vücudu kopyalıyorum. Çünkü kafa ve vücut üzerine çok fazla bir şey yok. Kollara odaklanacağım burada. So here is where it's kind of nearly overlaying on itself. So you can see it's very close. But also, it depends on like the quality of the line. If you have very clean lines and you're able to easily see, then that's great. Please share secrets to that. Evet, burada yani vücut neredeyse aynı noktada. Çizgileri de birazcık düzenlersek işimizi kolaylaştıracak bu durum. So, because like the movement is like not super big, like the distance is not big, it will look a little bit like the same drawing, but we're easing in, so it's like a small cushion, so that's okay. Yani çünkü buradaki hareket de böyle süper büyük bir hareket değil, küçük bir hareket. You want to make sure, even if maybe the body looks like it's overlaying, if you look at like the knees, they fall really nicely into place. Evet, burada vücut aynı noktadaymış gibi bir hissiyat verse de bacakların hareketine baktığımızda onlardaki değişimi görüyoruz. So here is where we'll have to follow the arm that's pointing. That might have a little bit of a different timing, because you don't want to ease into this hand because it will look weird. It will look slowed down. So burada ele baktığımızda ele doğru bir easing olmasını istemeyiz. O yüzden so you want to think about an arc again, because the hand is coming down from the backward. Evet, burada aksi tekrar düşünüyoruz. El arkadan yukarıya doğru geliyor. So for example here, because like the hand could be here, like behind the body, you don't have to show it. But in the next frame you have to. Arkadaki el in between'de o tam vücudun arkasında kalacağı için onu göstermemize gerek yok. Bir sonraki frame'de görünüyor bu şekilde. So again, if we're thinking about an arc for the hand, we can maybe put it like around here. Evet, bir sonrakinde ise eli şuraya bir yere yerleştirebiliriz. So it's a kind of a rough fist, because again, you don't want to come out with a pointed finger. You want, it's still kind of a fist, and then it will form once it's kind of going out, basically. Evet, burada hala el yumruk formunda. How is everybody? Is it clear on what we're doing? Nasıl gidiyor sizler için? Ne yapıyor? Yani yaptığınız şey açık ve anlaşılır mı? Yes, it is. Okay. I think I'm the only one who is answering. Everyone is just working hard, and if everyone's working hard, that's okay. Seher sanırım sorulara cevap veren sadece benim diyor. Patrisya'dan sanırım hepsi çok sıkı çalışıyor. O yüzden
pek hani cevap vermeye vakitleri yok diyor. So, so you can see with the arm, the arm that's going to be pointing, it has a completely different timing to the body, which is okay. Now, you don't have to, like, not everything will have the same timing. So this is like your secondary action in a way. Evet, burada kol ve elin hareketi bizim için ikincil aksiyonlar. Bunlar vücutla aynı timingi takip etmiyorlar. Her birinin timingi farklı. So now we'll have to take care of our outer arm, which we had too much fun with the fist. So now we have to, for this, I would kind of cushion it as well, like the body, because it's not moving much. It's not going across far. It's just kind of, again, anticipating, and it will spring back out with the next frames. Evet, burada çok fazla bir hareket yok kolun üzerinde. Yani bir anticipating pozu var. Çok fazla harekette bir değişim yok. So, our first in between, we'll do like the body. So in the middle. Evet, ilk in between'imde eli ortada bir yere, vücudun yanına bir yere koyacağım. And then we'll want to So here on our breakdown and anticipation, you might be able to draw the hand as it is in keyframe 3. So that will be like a completely different timing. Evet, burada tamamen farklı bir timing var. Burada eli keyframe 3'teki gibi çiziyorum yeniden. So like, don't worry, like if you're confused, like it's not offsetting anything. It's just because like the fist for this arm, it's kind of it's coming up here, so that's where it's cushioning. So like it's easing into our keyframe 3 hand, and then it pops. So kafanız karışmış olabilir, sorun değil. Burada elin bir sonraki frame'e doğru bir easing aksiyonu var ve daha sonra böyle yukarı doğru fırlayacak. So with that, you want to look at that as a separate timing and then adjust to that. So like even if I play it, evet, like, bunun timingine ayrı ayrı bakıp daha sonra bunu ayarlamanız daha iyi olur diğerine göre. Like it works, so it's good to yeah, I think like the positions are okay. Evet, sanırım pozisyon iyi olmuş yani. So I tend to look at just like the wrist of the arm, because that's where like your main thing is. And if that works, then like the arm is fine usually. Burada bile bakıyorum. Eğer bunun hareketi doğruysa kol da bunu takip edeceği için o da doğru olacaktır. It is last 5 minutes, by the way. So we're nearly done. On our neredeyse bitirdik zaten. So one frame I'd add would probably be between here, between our breakdown and keyframe 3.
Evet, şuraya bir tane frame ekledim. Breakdown ve keyframe 3 arasına bir tane kare ekledim. I'd make it like I guess like in between. Yeah, because then you have the pop from keyframe 3 to 4. You'll have that extreme. So here you can add something in between and to get Evet. like a nice arc on the hand again. Keyframe 3'ten 4'e doğru ekstrem bir hareket var. O araya bir tane in between ekleyebiliriz. So, and because, you know, she's still kind of bent. Evet, burada hala aşağı doğru bükülmüş bir pozisyonda. So, yeah. I'll try and favor the anticipation pose a bit more. So it's not like a complete middle, it's kind of leaning towards the previous frame. Evet, burada anticipating pozunu biraz daha doldurmak istiyorum. O yüzden biraz daha aşağı doğru dizlerinin bükülmüş olduğu bir kare çizeceğim. Just because, you know, if we want to give the energy, you don't want too many frames. If you want something to have like that punch to the motion, so you'll try and keep Evet. like the other side. Evet, yani bir şeyi enerji vermek için araya çok fazla kare çizmeyiz. Çünkü böyle ani bir hareket olmalı. O yüzden diğer tarafı, yani anticipating tarafını daha fazla doldurmayı tercih ediyorum ben. So, and again, you know, the outer fist that's like nearest to us, that's still going to cushion. So it's still in the same position. Evet, dışarıda bize doğru olan el hala aynı pozisyonda durmaksa. So, yeah, this hand is still kind of slowly coming, but then like in the next frame, it pops out. Evet, bir sonraki frame'de bu el ani bir hareket gösterecek. And the only kind of like middle drawing is going to be for the hand that's going to point, because you can see how far it's going to travel. And in the keyframe 4, that's going to have the pop. So coming from this to a full kind of extension. So, you know, we'll try and kind of have a nice arc on that. Evet, şu diğer elde de orada da güzel bir aks oluşturmak istiyorum. So you kind of want something in between the two, but you can always you can kind of, you know, have something like this, or you can still favor the finger looking down, so then it will have like a more direction. Evet, burada parmak hala biraz aşağıyı gösterebilir. Ani bir şekilde bir sonraki pozda böyle yukarı kalkabilir. By the way, our time is over. Okay. We can sum it up. Yep, so let's play that scene. Evet, sahneyi bir oynatalım. And then, yeah, we'll go through, then we'll go over what we can do next lesson. Evet, sahneyi bir oynatalım, üzerinden geçelim ve bir sonraki derste neler yapacağımızı konuşalım. So here we have some key posing. Honestly, if you wanted to like fully animate it, I'd only add keyframes here, or like in betweens, because like with the pops here, like that works without needing to add anything. Eğer bu animasyonu tam olarak bitirmek istiyorsanız şuralara 5 ve 10 yazan yerleri gösterdi sanırım.
Oralara in between'ler ekleyebilirsiniz. So, and here we have, the kind of going to point pose. And you see like the hand kind of cushions in before straightening out. And if I hold this a bit longer so you can see the backhand. Evet, şurayı biraz daha uzun tutmak istiyorum. Arkadaki elinde daha görünebilir olması açısından. And you can see like an arc to the other hand. Evet, diğer eldeki aksı da görebiliyorsunuz. If you wanted to add like extra emphasis, you could draw like for the between the keyframes. You can always add like extend like this frame so it points further, so it kind of goes further out and then it bounces back. Evet, eğer ekstra eklemelerde bulunmak isterseniz burada parmağın şu karşıya gösterdiği frame'i biraz daha uzatabilirsiniz. Burada el orada biraz kalır ve daha sonra geriye doğru hafifçe gelir. So you Bir can zıplama see that aksiyonu little gibi. pop before settling in. Evet, burada hareket yerine oturmadan önceki bu hani fırlama şeklindeki atlayışları görüyorsunuz aksiyondaki. So those are like accents that you can add. In a way, like you could say, this is like a strong accent, but like this is just like because it goes high up and then it kind of settles, so it overshoots and then comes back. I can't understand what you say. No worries. So like when this like when you draw like an object that's a bit further and then it snaps back, that's like called an accent or an overshoot. And basically like this extreme pose in our keyframe 2 kind of works the same way, because you have the character going far out and then bouncing back to a smaller kind of figure. Evet, bir aksiyon önce çok ileri doğru gidip sonra tekrar yeri yerine geliyorsa buna accent diyoruz. Burada da onu görüyoruz. Yeah, I hope that was helpful and like it made sense. Yeah, next lesson I'll try and I'll have a look again through the film and see if I can just find just hands animation. Because like now I wanted to have a look at, when people talk and how they, the secondary action of hands is applied. But like next lesson, we'll try and just see like, just like grabbing or just doing basic things kind of motion with just hands. Evet, bu derste ben konuşmanın akışına göre kol ve ellerin nasıl hareket ettiğine odaklandım. Bir dahaki derste bu animasyon filminin tekrar üzerinden geçip sadece elin spesifik olarak animasyonuna çalışabileceğiniz bir sahne belirlemeye çalışacağım. Ve elin animasyonu üzerine çalışacağız. Also, does anyone have any questions or anything to add if they want? Sorusu olan ya da eklemek istediği bir şey olan var mı? Şu kareleri hızlıca bir fotoğrafını çeksek olur mu? They want to take screenshots, so can you show the can you show the frames one by one? Yeah, of course. Okay. 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 Okay.
Okay. Let's hope. Tamam. Teşekkürler. Okay, thank you very No much, problem. Patricia. Hope to see you next week, and Yes, me let's too. try the hands next Yes. week, as you said. Okay, see you. Thank you so much. Bye. Bye bye. 15 dakika sonra İzobel'in dersi var. 15 dakika sonra görüşmek üzere.